You look at them, they look at you. You are all the same, they are the special few. Your eyes see the difference in your mind. Their hearts can't feel the distance you find. With equal love, they look at you. You are all the same, they are the special few. You fear the dark, you fear the unknown. Ignorance is the field where fear is grown. Try to explore their whole world new. You know them, they know you. Intentions are different, expressions are same. They smile to you, you laugh at them. Sympathy or pity, they don't expect, but they deserve their due respect. Each one has a special skill. If brain doesn't help, then heart will. Their disability is just a small disease. Your indifference is what sickness is. You look at them, they look at you. Eyes are same, change the point of view. You are all the same, they are the special few. You are all the same, they are the special few. Mental disorders are one of the most serious health risks faced by India. Over 20 million Indians suffer from serious mental ailments and 50 million from milder mental ailments. In near future, cases of mental disorder are expected to multiply, making it the most prevalent health disorder in India. The rate of awareness about these diseases is far less than their prevalence. This is the key reason for continuous proliferation of mental diseases. Mental illness or psychiatric disorder are complex interplay of biological factors, psychological factors and social factors. Here we divide these disorders either by saying a group called severe mental illness or another group called common mental illness or less severe mental illnesses. Like physical illnesses, they also have all these factors, but in our cases, psychosocial factors are more important. Either they play a role to cause or precipitate illness, or they are factors to continue it. But when we go to severe psychiatric illness, then biological factors are more important, like schizophrenia, bipolar mood disorder, panic disorder, obsessive compulsive disorder. Without any psychosocial problem, they may manifest. Amritman suffers from severe schizophrenia. Struggling with her uncontrolled thoughts, she lives in her own world. She knows how dependent she is. She wants to be capable again, but continuous suffering has made her surrender to her fate. શું બીમાર છે તમે કઈ બીમાર દેખાતા નથી શરીરમાં બહુ દુખાતા રહે ને તે કશું કોમ ન થાય છે શું કામ કરવું ગમે કોમ દુખવું બધું કોમ હોય Irregular and insufficient medication is the main reason behind her very slow recovery. The government and the concerned NGOs do their necessary efforts in providing medical assistance. જ્યારે હું પહેલા એમઆરઆઈ પ્રોજેક્ટમાં આવ્યો અને ત્યાં સર્વે કર્યું તો સર્વેમાં કેસ મને મળેલો પહેલા મને ખબર નથી એટલી બધી કે થઈ ગયેલા સર્વે પછી મને મળે અને પછી અમે કેમ્પ ને એવું રાખ્યું ત્યારે એમને બોલાવડાયા હતા તો દવા ચાલુ કરાવડાવી તો થોડીક અઠવાડિયે દવા ખાધી પછી એમને થોડો આરામ રહ્યો તો ફરી એ લોકો દવા લેવા માટે આવ્યા જ નહીં પ્રયત્ન કર્યો પણ ફરી જેટલી વખત હું આવું અહીંયા કહેતો હતો કે દવા લેવા માટે તમે કપડાં જાઓ પણ એ આપતા નતા એટલે એમના ભાઈ ના પાડે છે કે પોતાને નથી એટલે માજી તો પાડે છે પણ એના ભાઈને શું કે દવા નહીં ખાય આરામ થતો નહીં. If such patients take necessary initiative to benefit from these services, it will complete the final and most important step to put a check on mental illness.
these are two different things. One is mental retardation and one is mental illness. Now, mental retardation is either from the birth or immediately after the birth in the first few years. And because of some reasons, maybe due to brain injury or due to difficult labor during the pregnancy or before pregnancy, some of the reasons. And in mental retardation, the person's intellectual ability is impaired. And the person's intellectual intelligence does not, go in hand with the physical development. Mental illness is stigmatized and is not accepted in society. There are a lot of social factors that affect a person's mental health. Among these is migration, poverty, isolation, and deprivation. Who are we to decide who is normal and who is abnormal? People think that mentally ill are also mentally retarded, which is not true. People with mental illness are not mentally retarded. Their intellectual ability is not retarded. Only thing, their thinking process is affected, and because their thought process is affected, that's why it is reflected into the behavior. So they behave very abnormally, which is not accepted by the people in the community and all. Ramanbhai Patel has spent almost half of his life suffering from acute depression. Relying on various superstitions, he suffered financially and emotionally. He and his loved ones had to go through inexplicable adversities for long years until they started regular medication. એક દાવ શેતન જાતે દોતી લઈને એક પાડોશના જોડે લડાઈ કરી તે પછી ના જવા દીધા પોતાના ભાઈબંધ જેવો તે બૈરા લડાઈ કરી તો અતર જે માં છોકરો તો કશું નહીં એમાં છોકરાને ઘર દબાયેલું મોટા હવારે ઉઠે એવા જ્યાં છોકરું આ તો ગોળું થઈ જાય એટલે વિચારો અવનવો એમ કશું ગમે ના બોલેલું કઈ બોલો ના ગમે આજે સારું લાગે છે બધા બોલે છે કે નથી ગમતું અત્યારે તો હાલની ગોળીઓ મખાતી એટલે સારું છે 2 દિવસ અઠવાડિયે થયું લાય બસ હું કહી હતી બેન ભુવાએ ભાવની કર્યું બધું કર્યું શું કર્યું ભુવાએ આમ પાટ બનાવો પણ દોડા દોવો અગરબત્તી કરો અને પોટલું વાળી આવે ત્યાં પોટલું ઉપર વાળી ગમતી સોળા મટી જઈએ મટે ના મટી જાય ના મારી થઈ તો પણ ભુવા એ પોટલો સોઈને જતા રહે એક રાતના 12,000 રૂપિયા આલ્યા અમે કેટલી બોલાયેલા કેટલા ખર્ચે કેટલા 12,000 રૂપિયા પર બીજા કેટલા ભુવા આયા કુલ ટોટલ તો 50 લાખ પોકી છે ડોક્ટરો બધું 50,000 અમારે પોકી છે ને તે ભુવા ડોક્ટર બધું આ જો કેતો મને લઈ જવાના એમને તમને ક્યારે આમ ઘરમાં કંટાળો ના આવ્યો આટલી બધી મારઝૂડ કરે અરે કંટાળો આવે પણ પોતાનું મોહણમાં ચો જતો રહી આપણે The family plays a very, very important role right from the acceptance. Like if the family is the first unit of which the person is a part, and if the family accepts that yes, this family member is suffering from some sort of illness, they play a great role in supporting him, helping him to understand and taking him to the right place. And if the person has a very, very severe illness where he has completely lost his orientation, in such cases also family is the only unit which helps the patient or a person who is suffering from the illness to take him to the right place, like to the psychiatrist or to the hospital. The great advances has happened in psychiatry. So any person who is experiencing psychological stress or psychological problem, first all should seek a doctor. It could be their family physician. They need not to directly go to a psychiatrist. Most of the problem which we call common psychiatric disorder, which are really common, like depression or anxiety, can be taken care by the family physician.
If family physician is not able to treat it, then the person would be referred to psychiatrist. And severe psychiatric disorder, people can directly go to psychiatrist. And there also we have good drugs. We will treat them pharmacologically. There are certain situations or certain cases where psychotherapeutic work is required. So person can be sent to a psychotherapist or a counselor. It has taken us years to come out of our social distaste for all forms of mental illness. People with psychiatric or psychological disorders are either forgotten in mental asylums or denied treatment altogether. This social stigma adds to the disability in India and creates a hidden medical cost. Govindbhai Patel is a mostly recovered patient of schizophrenia. Suffering from the disease since last 10 years, his behavior was very violent and irrepressible in the beginning years. But after regular medication and counseling, there is a drastic change in his personality. એમ તો બધી વાત કરો મગજમાં આવે ને તો બધી વાત કરો અને પછી મગજ જતું રહે એટલે કશું નહીં પછી જેમ તેમ કતો ગારે બોલી શકો કોઈને બોળે ખરો મારે ના પછી એના છેટો રે બધો ઘરનો એને દુખરાવે ના કઈ બોલો ના સન્માનો હોઈ જાય પછી ના બીજું તોફાન નહીં પહેલા કરતો હતો વચ્ચે પણ દવા લાયા પછી એવો તોફાન બોફાન બધું બંધ ને કે બધું હતો પડતો હતો ના ના દવાથી ભૂવા શું કરે ભૂવા તો ખાલી બી ભૂવા શું કરે દવાથી જ જે થાય છે દવાથી જ થાય છે. He is now a calm, composed and helpful man. His family and neighbors stood by him all the time and he is now on his way to regain his life. That's not the end of it. Suppose if the person has started taking medicine and has recovered to a certain extent, again the family plays very important role. Because again this person who has recovered at a threshold. So if the conducive environment at a family level is not given to the person, if that understanding is not there, acceptance is not there, opportunity to this person to be involved in the family activities. Severely epileptic since birth, Vijay has marks of his pain all over his body. 2 years ago, he was not able to stand on his own feet. Today, he can at least hold his weight on his quivering legs. Thanks to the government grant available to the mentally ill below the poverty line, he is able to benefit from medical assistance from various sources. મારું તો એટલું કેવું છે કે જે માનસિક રીતે પેશન્ટો છે એમને ગવર્મેન્ટ તરફથી પૂરી સહાય પૂરી એમની દવા ગોળીઓ તેમજ એમના કુટુંબોને પણ એમનો થોડોક સાથ મળે તે મારી એક નમ્ર વિનંતી છે. એના વિશે મારે એટલું કેવું છે કે એવો બિલકુલ માનસિક રીતે બિલકુલ જ છે બરોબર એવો બોલી નથી શકતો ચાલી નહીં શકતો સાંભળી નહીં શકતો તો એના માટે ગવર્મેન્ટને જે બસ સેવાઓની અંદર જે પાસ આપવામાં આવે છે તે એના 50% સાથેવાળાની ટિકિટ છે તો એ ટિકિટ ગવર્મેન્ટે મુક્ત આપવી જોઈએ. કેમ કે એના જોડે એના ઉચકીને લઈને જવાનો એના ઉચકીને ગાડી બેસાડવાનો એના ખભા કરવાનો આ બધું એનો કરવું જ પડે છે બરોબર તો એના માટે સાથેવાળાની ટિકિટ ફ્રી જ જોઈએ એ જ મારું કહેવું છે. I would like to say only one thing. As human beings, we are less caring about our health. And when it comes on mental health, we are totally ignorant. If you look at your life, most of your life is gone by either your thought or emotions the moment you wake up and go to the bed. So please become aware to your emotional aspects, your psychological pains. If you do experience, seek help. Seek help from people around you. Talk about your emotions. Talk about your painful experience. If that is not helped by the people around you, go to your family physician.
If they are not in the position to help, go to a psychiatrist. Do not hesitate. It is a specialty like other 20 medical specialty. Let's raise a torch to enlighten these minds. Let's uplift some lives. Let's lend some hands. The future is bright for all of us. Let's show them the hope where the dark tunnel ends.